In Bangladesh in recent months, there has been a massive amount of violence by the police and other security forces against protesters. Somewhere around 150 people have been killed and more than 2,000 were injured. পড়ার পরে তারপরে তারা হঠাৎ করে দূরেতে র্যাবে দেখতারে আমার এমন হঠাৎ করে পড়ার পরে আমি তারপরে আমার দূরে অস্ত্র বাড়ি মারে পিট বেসে এমন পিট বেসে বাড়ি মারে ঠিক আছে পিট এমন ফাইট দেয়া সব আড্ডি সুরমার হয়ে যেতেছে. The first protests erupted in February of 2013 after a verdict by the War Crimes Tribunal which found the defendant guilty for the massacres in the 1971 War of Independence, but did not give him the death penalty. And many people came out in the streets demanding that he be hanged. It turned ugly when counter-protesters started appearing. There were some police who were injured, who were trying to get between the groups of protesters. But then the police became active antagonists, and they started targeting protesters. The police were not pointing their guns up at the sky, they were pointing them into crowds, because that's where the injuries were delivered. There was a second round of protests when the Hafizat movement, which is an ultra-conservative Islamic movement, mobilized very large numbers of adults and children to march all the way into Dhaka in May, and they are calling for an Islamic state. And the police decided that they did not want them in Dhaka and broke them up violently. আমি যখন গুলির আওয়াজ শুনতেছিলাম তখন এক জিপের ভিতরে চলে গেছি. জিপের ভিতরে চলে যাওয়ার পরে অল্প কিছুক্ষণ পরে একটা পুলিশ আসছে. পুলিশ এসে গুলি করে, আর এই গুলিটা আমার এনে লাগে. ছোড়ার পরে আমরা একটু ভয় পেয়ে গ্রিল টপকে বের হয়েছি, মাত্র বেরোয় লাফ দিয়ে নামার পরে দাঁড়াইছি. দাঁড়ানোর সাথে সাথে আমার থেকে 5 হাত দূরের থেকে মাত্র আমার হাঁটুতে 4-5টা গুলি আছে, রাবার বুলে গুলি করছে. এতে আমি পড়ে গেছি. এরপরে আমার পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই 4-5 জনে যে যেভাবে পারছে লাঠিচার্জ পিঠে আর এবং সাইডে দিয়ে আমার পায়ে দিয়ে অতর্কিতভাবে. When the police decided to break up the protests, they went after anybody in the crowd, whether they were an adult or a child. কটা গাল দিছে, হেফাজত কর্মী ব্যবস্থা করে গাল দিছে. গাল দেওয়ার পরে তারপরে তারা কতক্ষণ খাড়া করে রাখে. কেউ কইতাছে জব করে ভালো, আর কেউ কইতাছে গুলি করে. একজন এক রকম কইতাছে. তারপরে তারা কতক্ষণ পরে একজন করে গুলি করে মাইরালে এটাই ভালো হবে. ওই সময় গুলিটা যেন বাড়ে, ওই সময় আমি মাথা হঠাৎ করে নিচে করে দিচ্ছি মতন. হঠাৎ করে আমার কপাল বেচা লেগে পুরো কপাল মজুক মজুক গতে গেছে. আর একজনে বলতাছে এমন শিশুর বাচ্চা গুলি করে, এটা কি ঠিক হয়েছে? The government needs to start holding some people accountable. They need to adopt the UN rules on how to police demonstrations, which are very clear. You can't shoot into crowds. Force can be used in self-defense or to protect the lives of others, but certainly not to punish people. You have to use nonviolent means when possible. Bangladeshi government has gone after protesters who they say were involved in violence, but they've done nothing to hold the security forces accountable. The security forces have gotten the message that they can do whatever they want and they're not going to go to jail, they're not going to be investigated, they're not going to be put on trial. And if the police continue to adopt these tactics, we're going to see large-scale loss of life, large numbers of injuries, and a society that's even more and more polarized.